तो इसकी जो प्रीरेक्विजिट्स हैं वो सर्किट एनालिसिस का कोर्स है, और जो नेटवर्क एनालिसिस का कोर्स है इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, फिल्टर डिज़ाइन में भी हैं, आरएफ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिकल मोटर ड्राइव्स। इसकी बहुत वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं, और जो कंसेप्ट्स आप इसमें लर्न करेंगे वो जो है आप तकरीबन तमाम कोर्सेज जो कि आप अपकमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। तो इसलिए जो है इट इज़ अ फंडामेंटल कोर्स फॉर लर्निंग ऑल द कोर्सेज इन द डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जो नाम है वो अब्दुल वहाब है, या वहाब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, अब्दुल वहाब। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो आप जब भी लेक्चर अटेंड करने के लिए आए तो पेपर, पेन और कैलकुलेटर जो है वो अपने साथ रखें, ताकि आप प्रॉब्लम जो हैं वो साथ साथ सॉल्व करते रहें और कोई इशू ना आए आप। अदरवाइज अगर आप साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसके लिए फिर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। मैंने आपकी अपडेट कर दी है। तो बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो हम बेसिकली ग्रुप्स बना देंगे, और ग्रुप में जो है वो छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करेंगे, ताकि जो है ना वो आपकी प्री लर्निंग स्टार्ट हो जाए। यानी कि जो आपने ये कोर्सेज पढ़ने हैं तो इससे रिलेटेड जो है वो आप प्रोजेक्ट्स जब कर लेंगे तो आपकी इन कोर्सेज की प्री लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वन माइट बी द प्रोजेक्ट के ऐसा हो सकता है कि आप कोई फिल्टर डिज़ाइन करें, और जो है वो फिल्टर जो है वो बेसिकली आप उसको एनालाइज करें कि ये बेसिकली फिल्टर जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, या आप कम्युनिकेशन सर्किट्स जो हैं वो एनालाइज कर सकते हैं विद इन द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। क्योंकि आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और 2 का कोर्स नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के तो प्रोजेक्ट अभी नहीं दे सकूँगा, क्योंकि उसमें जो है बेसिकली डिवाइसेस जो और जो फिजिकल डिवाइसेस जो यूज होंगी उनके बारे में आपको पहले लर्न करने की ज़रूरत है, जो कि आपने लर्न नहीं किया होगा। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम कर सकते हैं ताकि आपकी प्री लर्निंग स्टार्ट हो कि इस कोर्स को आपने कैसे अप्लाई करना है अदर कोर्सेज के अंदर। तो इसके लिए जो है वो ग्रुप असाइनमेंट्स जो हैं वो होंगी कि आप जो है ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड कर लें। तो 3 मेंबर्स इन ईच ग्रुप, तो यू हैव ऑलमोस्ट 4 ग्रुप्स। तो 4 ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली अपना इंडिपेंडेंट ही काम करेंगे, एंड देन आई विल
evaluate your performance on the basis of this project as well. ठीक है, तो असेसमेंट जो नॉर्मली होती है वो आपकी कोर्सेज में वो कैसे होती है? उसमें आपकी जो वैल्यूएशन है वो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स लर्निंग आउटकम्स होती है। तो हमारे पास जो हैं इस कोर्स की जो है 5 जो है वो आउटकम्स हैं जो कि हमने अचीव करनी है। तो इन आउटकम्स को अचीव करने के लिए जो है वो वी हैव टू टेक अ क्विज टू evaluate each performance, each outcome। तो उसके लिए जो है CLO 1, 2, 3, 4, 5 में से जो है वो आपके जो है ऑलमोस्ट 5 क्विज होंगे और क्विज जो है वो बेसिकली इसलिए भी नेसेसरी हैं कि जो एक्रीडेशन बॉडी है वो बेसिकली कोई और अदर एवेल्युएशन क्राइटेरिया एक्सेप्ट नहीं करती। तो डेफिनेटली आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी और उन्हीं में से ही क्विज लिया जाएगा और असाइनमेंट्स के लिए आपको अप्रोप्रिएट टाइम भी मिलेगा और जो है वो आप जो है क्विज के लिए जो है प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहेंगे और असाइनमेंट्स को आप जो है अपने ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं और जो है मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जो है ये कैसे जो है वो प्रोग्रेस करनी है। तो दिस इज तो पहला जो आउटकम है कि बेसिकली आपको जो है टाइम और फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स एंड इट्स एनालिसिस with the different circuits। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सर्किट्स हैं ये सिंगल फेज सर्किट्स होंगे और फिर जो है वो बेसिकली पावर जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि सिंगल फेज सर्किट्स में जो है एसी पावर कंजम्पशन कितनी है। फिर उसके बाद जो है फेज और लाइन करंट्स वोल्टेजेस एंड एसी पावर इन 3 फेज सर्किट्स में जो है वो हम सॉल्व करेंगे और फिर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स जो हैं लाइक ट्रांसफार्मर्स जो हैं हमारे उनके जो है वो अंदर जो है वो हम ये इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और फिर जो है वो हम इसका जो सर्किट को जो है वो लेप्लास डोमेन के अंदर जो है एनालाइज करना देखेंगे क्योंकि लेप्लास डोमेन में सर्किट को एनालाइज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिजाइनिंग अ फिल्टर तो उसमें फिल्टर की जो परफॉर्मेंस है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोल्स एंड जीरोस। तो ये जो है वो जो टास्क 5 है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको जो है वो बेसिकली आपकी जो ओवरऑल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो 12 डोमेन्स हैं और 12 डोमेन्स में से जो है 2 डोमेन्स के अंदर जो है आपकी जो प्रोग्राम की जो आउटकम्स हैं उसके अंदर इसको मैप किया जाए। तो बेसिकली ओवरऑल जो आपका जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज और स्किल्स जो कि आप लैब में लेंगे और आपका जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो इसमें जो है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स में जो है वो। तो CLO 1 और 5 जो है वो प्रॉब्लम एनालिसिस से रिलेटेड हैं और जो CLO 2, 3, 4 हैं वो आपके इंजीनियरिंग नॉलेज से रिलेटेड है।
तो दिस इज इन फैक्ट कि इंजीनियरिंग नॉलेज है इज बेसिकली द फंडामेंटल इंजीनियरिंग knowledge which is used to solve different solutions. ठीक है, or you can apply it to solve complex engineering problem as well. तो बेसिकली जो PLO1 है इसमें complex engineering problem होना जरूरी है. तो that is in fact necessary that you apply this knowledge for a complex engineering problem. और इसके बाद जो प्रॉब्लम एनालिसिस है कि आप प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें और उसका जो इसको फॉर्मुलेट करें और देन यू कैन एबल टू सॉल्व इट सॉल्व दिस प्रॉब्लम और देन यू एनालाइज दिस प्रॉब्लम. ठीक है, एनालाइज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. और ये जो है इसमें भी जो है वो कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वो होगा. और कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम यूज करेंगे प्री लर्निंग ऑफ अदर कोर्सेस. ठीक है, तो दिट इज ऑल अबाउट यू मस्ट अवेयर इसलिए कि बेसिकली एक्रीडेशन बॉडी जो है वो बेसिकली ये एक्सपेक्ट करती है कि आप जो है वो इन सब चीज़ों से अवेयर है. असेसमेंट क्राइटेरिया जो है मैंने जैसे बताया था कि 5 मिनिमम असेसमेंट जो है होंगी और असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस पे इंक्लूड होंगी. We will give you the assignment and to evaluate the performance of the assignment there will be a quiz. Probably there will be a quiz और जो है वो quiz जो है उसके marks ही finally consider as the evaluation. और मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे वीक में जो है वो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा और उसके बाद जो है वो आपका फाइनल एग्जाम होगा 120 मिनट ड्यूरेशन का एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर. प्रॉब्ली हमारे पास जो है वो तकरीबन 7 वीक्स भी पूरे नहीं होंगे क्योंकि 23 सितंबर से जो है वो फॉल 20 शुरू हो जाएगा. तो हमारे पास प्रॉब्ली जो है वो 6 वीक्स होंगे टू फिनिश दिस कोर्स. और जो अटेंडेंस है क्राइटेरिया वो 80% है, अदरवाइज यू विल बी शॉर्ट अटेंडेंस. तो मुझे बेसिकली जो भी स्कूल की पॉलिसी है say if it is lenient to 75% तो 75% पे evaluate होगा, अदरवाइज 80%. तो ये बेसिकली जो है वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो ये अपनी अटेंडेंस जो है वो फाइनली इंश्योर करें, पोर्टल पे चेक करते रहें और जो है वो टाइमली प्रेजेंट हो ताकि जो है वो लेट अराइवल की वजह से या लेट ज्वाइनिंग की वजह से जो है वो आपकी जो है एब्सेंट मार्क ना हो. अच्छा, बेसिकली कोर्स का तो इंट्रोडक्शन बड़ा मुख्तसर सा था, लेकिन जो नॉर्मली जो है वो स्टार्ट पहले करते हैं कि पहले सर्किट्स को समझने से पहले हमें सिग्नल्स को एक ब्रीफ रिव्यू लेना जरूरी है. नॉर्मली हम जो सिग्नल्स देखते हैं साइनोसाइडल सिग्नल्स देखते हैं. The phase of these signals are very important. तो इन सिग्नल्स की जो है वो फेजर रिप्रेजेंटेशन और टाइम रिप्रेजेंटेशन दोनों को जो है अंडरस्टैंड करना जरूरी है. तो फेज रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे और साइनोसाइडल और टाइम रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे साइनोसाइडल सिग्नल्स.
तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वी ट्रीट द साइनोसाइडल सिग्नल्स बट इन फैक्ट वी टेक द साइन सिग्नल एज ए रेफरेंस। तो इसकी क्या वजह है, तो आप इस पे सोच सकते हैं कि देयर इज a question about if we are treating with the sinusoidal signals, so why we are taking cosine signals as a reference? तो आपके ज़हन में इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप रेफरेंस एक्सिस पे देखें तो कोसाइन सिग्नल जो है वो इज इन फैक्ट हैव द zero phase or is in fact along the x-axis, और जो साइनोसाइडल सिग्नल है वो is along the y-axis. So sinusoidal signal is in fact is leading by 90 degree to the cosine signal. तो कोसाइन सिग्नल को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसमें जो है वो प्लस 90 डिग्री जो है वो ऐड कर, ठीक है। और अगर मैं साइन को कोसाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसमें माइनस 90 डिग्री ऐड कर दूंगा, तो मेरा सिग्नल जो है वो कोसाइन सिग्नल। तो ये बेसिकली हम सीखेंगे फेजर्स जो हैं वो बेसिकली एवरी सिग्नल हैव सम फेज, और फेज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन पे देखें तो इन फैक्ट वी आर डीलिंग विद द फेजर वोल्टेज एंड फेजर करंट्स। तो जो करंट्स एंड वोल्टेजेस हैं वो आर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू यूनिक फेज, और जो there must be a voltage and current with a specific phase. तो इसलिए जो है फेजर रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसकी जरूरी है। लेट क्यों आए? बेसिकली इफ आई गिव यू द रिलैक्सेशन तो आपके पास जो है वो रिलैक्सेशन टाइम भी खत्म हो गया है, तो बेसिकली यू आर लेट। तो नेक्स्ट टाइम आप जो है वो, अभी तो मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है लेकिन आप टाइमली कोशिश करें कि ज्वाइन करें, ठीक। तो दिस इज इन फैक्ट वी आर गोइंग टू लर्न। तो टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर 9 है और दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न। सो आप ये देख रहे हैं कि साइन फेज सिग्नल जो है, अगर मैं इस सिग्नल को मैं सिंपली साइन वेव अभी कहूँगा, लेकिन इसको जो है वो आप अल्टरनेटिंग करंट या एसी सिग्नल जो है वो भी कहते हैं नॉर्मली। तो इसमें जो है वो डेफिनेटली व्हेन यू अप्लाई सिग्नल,
तो इसका जो है वो फेज भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो if we apply a signal, the phase must be known to us. So if I say I'll take a phase of say sine omega t plus pi by 2, तो ये जो है सिग्नल जो है वो इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ये आप बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दैट सिग्नल इज साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इसमें माई मार्कर इज विजिबल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो दैट सिग्नल विल बी इन फैक्ट इज साइन ऑफ एक्स, cos of x. So in fact it is the cos of x is in fact is if you add pi by 2 or pi by 2 radians, or you add 90 degree in the value of angle, so that is in fact is cosine of x. So that is important. And in fact is the along the x-axis, we know that we take the x-axis as the sine of theta or whatever. We take it sine of theta, and we take y-axis as sine of theta. And you can see that that is the reason we take cosine as a reference. So that is the reason that we take this cosine as a reference signal here. So if I am going to start from this point, so in fact I am relating it to the sine of x. So if I am at this position, so I am starting with sine. So that is the main point, that we take cosine signal as a reference signal. Though we are dealing with the sinusoidal signals. तो बेसिकली हम इसमें जो है वो आपका जो है you have the positive half of the cycle in sinusoidal signal and the negative half of the signal. So this upper portion from this is the positive half, and this is the negative half of cycle of this signal. So why it's important, okay, basically, for example, I want to convert this AC signal into the DC signal. So what I am doing is that I need to clip the negative cycle. तो मुझे जो है वो बेसिकली नेगेटिव साइकिल जब मैं क्लिप करूंगा तो ये एक पल्सेटिंग जो है डीसी करंट जो है वो जनरेट होगा, जिसको फिल्टर करने के बाद आई गॉट अ सिग्नल लाइक दिस with some ripples, and then I have a filter to remove these ripples as well. So basically this is in fact
what I want to say that the full cycle is divided into two parts, the positive half cycle and negative half cycle. आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो 0 से 180 डिग्री और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री जो है वो तक होगा और आफ्टर दिस द सिग्नल विल रिपीट इटसेल्फ. तो इसमें जो है वो आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यू हैव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. And this is in fact is the peak to peak value of the signal. So if I am taking it as the voltage signal, so I say it peak to peak voltage of the signal. So this is the nature of the sinusoidal signal which we normally encounter. Or so if I take a 10 volt and minus 10 volt maximum and minimum voltage, so my peak to peak voltage is 20 volt. So there is a particular frequency of this signal. There is a particular frequency of this signal. For example, if I consider the power lines, so that frequency will be 50 hertz or 60 hertz. So if I am communicating, so the frequency is similar over the network. So otherwise, we have the harmonics with the change of frequency over the network. So particularly, we must be aware of the signal frequency as well. So the frequency of the signal is very important. That how many cycles per second this signal is in 1 second, and that is in fact the frequency which we elaborate in hertz. So if there is 1 cycle per second, so we have 1 hertz. So if it is 50 cycles per second, so it is 50 hertz. So if I say the time period is in fact is the inverse of the frequency, and it means that how much time it will take to complete 1 cycle. So if, for example, if the frequency is 10 cycles per second or 10 hertz, so what will be the time for 1 cycle is 1 by 10, right? So this is the way the unity method, that you have 10 cycles per second and you have the time for 1 cycle is 1 by 10. So it is in fact is 0.1 second to complete 1 cycle. So that is 0.1 second to. स्क्रीन नजर नहीं आ रही. स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही? मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रही है सर. आप जो है वो
आप जो है मेरे ख्याल में रीएडमिट करें या I don't know what's the problem at your side because I have shared my screen because it's shown to me in the screen sharing mode. So सर basically, लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं? yes. तो बेसिकली जो जिस तरीके से है ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि फ्रीक्वेंसी अगर जो मेरी जो स्पीच की जो फ्रीक्वेंसी है इट्स विद इन द रेंज ऑफ it is within the range of the audible frequency, so we can listen it. So if it is not the same frequency, we cannot listen it. So network के ऊपर भी basically if you are trying to have same network with different generating units, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो सेम होगी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी से जो है वो हम एक और कंसेप्ट भी ड्राइव करते हैं विच इज द एंगुलर frequency omega. So you have seen that the angular frequency omega of this one period is in fact is from 2 pi. So it is in fact is 2 pi radians for the complete cycle and pi radian for the half cycle. So this angular frequency is important to us as we are dealing with the phasor representation. So previously you have seen that if you have the phasor representation, so you have seen here that it is in radians, it is 0 and it is pi by 2 and it is in fact is pi radians and we have 3 pi by 2 and we have 2 pi radians. Right. So it is the 2 pi and 0 is the same after one angular rotation. So it is the cycle will start from the same point and finish at the same point. So the starting and the end point is same. We reach at the same point after 2 pi rotation. तो ये बेसिकली इसकी जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिस्क्राइब ए सिग्नल. So we come and develop the equation for a voltage signal with a particular phase, and that representation is in fact is Vm sine omega t plus phi and Vm cos omega t plus phi. So we take this as a reference signal. If we have a signal in sine form, so we can convert it into the corresponding cosine form and then we can express anything about it. So it's right. You can see here that the cosine of 90 is 0 and cosine of 0 is 1 and sine of 0 is
0 and sine of 90 is 1. So in particularly, what that means that these two signals are orthogonal. Okay, these two signals are orthogonal. Orthogonal signals means that what is here is, it is in fact is 90-degree. Uh, it's a 90-degree phase change between these two sine and corresponding sine signal. So here we have sine and we have cosine here. So these two signals are orthogonal. So orthogonal means that we multiply this with this, we get 0. We multiply this with this, so we get the 0. So if the projection of one signal over the other is 0, so it means they are uncorrelated. They are uncorrelated, and there is no correlation between them. So you can see that these orthogonality means that the projection is over this axis is at 0 point, and the projection of this axis is at 0 point. So the point where they is 0, 0. So it projection of one over the other is 0. So that you can see here with the corresponding values of this signal. So we see that if we have the cosine plus 90-degree, cosine plus 90-degree is in fact is sine of omega t. It is sine of omega t. And cosine of minus 90-degree is minus sine of omega t. So it is, you can look here and you can see here that the cosine. So if we have the plus 90, so we have the positive sign and we have the negative sign here, right? So we have the negative sign if we have minus 90-degree. If we have minus 90-degree. So you can see the correspondence here over the axis that we have the minus sign and we have the same with the sign. If we have sign minus, so we got the plus cosine, and if we have the plus sign minus 90-degree, so we have this, and we have plus 90-degree, we have the minus cosine. And about 180-degree, 180-degree means that we have the minus cosine of omega t. And if we have the plus 180-degree or minus 180-degree, I mean that we have the minus 180-degree or we have the positive 180-degree rotation. So we have the negative sign of it. And similarly with the sign, if we have the positive or negative 180-degree, we have the negative sign. So these are the important aspects you can see here with the things you have already learned. So we go on and ask this question. So if we have the voltage signal
5 sine 4 pi t minus 60 degree. So I want to convert it into a cosine. So how can I convert it? So can you do it? So you have the paper and pen and try to convert it into a cosine signal. So what I need is from a sine, I need to minus 90 degree. I have to add the minus 90 degree, and we have to add the plus 90 degree for to balance this minus 90. So let's look at the solution. So we have to minus 90 degree, and to balance this we have the plus 90 degree. So this will make minus 150 degree, minus 150 degree, and the sine plus 90 degree is in fact is equal to cosine uh, minus 150 degree. So that's way we can simply convert this into a cosine signal. Let's move on and see that the omega, the angular frequency here is in fact is the angular frequency in radians per second. But that frequency is constant. That frequency is constant. That frequency will not change. Why that frequency will not change? Because I say that for the particular reason, I have to fix the value of f. I have to make this value constant. If I make this value constant, so the omega is in fact is also constant. Omega is also constant because omega is in fact is equal to the 2 pi f is 2 pi f, or we can say that it is equal to 2 pi by t, which is the time period. Because how many cycles we have, 1 second is the time period, and that is equal to the inverse of frequency. So it is 2 pi by t. So that omega is constant, and the phase of the signal is in fact is phi. So this is in fact is the time changing voltage. But if I want to represent this time varying signal with a vector, जब मैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मैं इसको कैपिटल बोल्ड V से रिप्रेजेंट करूंगा, और दैट बोल्ड V इज इन फैक्ट इज Vm times angle phi. So this omega t will not taken into account to express the phase of this signal. So you understand that how we extract the phase information from the signal. So this is in fact is the vector representation, that vector representation that is in fact is Vm times phi.
So that is the value. That is the value which is in fact gives us the amplitude of the signal. क्योंकि जो मेरा VM vector है is in fact is varying in amplitude, varying to some extent, varying in phase, with this phi angle, right? तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमारी ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होगी, इसलिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और हमारा जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है वो इज इन फैक्ट इज वीएम एट द एंगल ऑफ फाई, और इस वेक्टर को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज द वेक्टर ई। ये हमारा वेक्टर ई है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब जो है हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, और it is 2 pi f. Now, if we want to convert the radians into degree, so that is the formula for it, that if we want degree to radians, so we multiply it by pi by 180 degree, pi by 180 degree. And if we want to convert the radians into degree, so we multiply it 180 degree into pi. So you have the equivalent in degree or in radians. So it doesn't matter if you express this angle phi, you express this phi in this phi angle for this vector, which is bold V, which is equal to Vm at the angle of phi. So this phi you can represent in the form of radians as well as degree. So it doesn't make any effect on. This is the time period which I explain, or so this is an important thing, is that the time period from the angular frequency, it is omega is 2 pi by t, and when you want to convert, you want to calculate the time period from the angular frequency, so you have 2 pi by omega from this relationship. So that is simple. और अब जो है हमारे पास एक एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज ये है कि एम्पलीट्यूड, फेज, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनोसाइडल सिग्नल. So what is the amplitude of this? Is 12. So what is the frequency of this sinusoid? Is 50. What is the period? Period we can calculate by 2 pi by omega, which is 2 pi by 50. So that is the period of the signal. Frequency of the sinusoid is, if it is omega, so you can calculate the frequency from this. So this is in fact is the time period is 2 pi by 50, and the frequency is in fact is the inverse of this time period, which is 7.958 hertz. So approximately we can say that we have 8 cycles in a second. Now we have in fact to encounter that which
what is leading or lagging. For example, we have the two signals and or the two phase voltages, where one with the phase phi 1 and other with the phase phi 2. So we suppose that the maximum value of the signal is greater than 0 and maximum value of the BM2 is also greater than 0. So what we should say that if there is no phase change, so the two signals are in phase. Two signals are in phase. Or if the angle is greater than 0, then we need to determine that it is the leading or lagging signal. So whether the signal is leading or lagging, we need to determine. So let's look at this picture. Phi 1 is 30 degree, so phi 2 is 50 degree. So which one, V2 is leading or lagging? So can you answer this question? Leading, because in fact it is leading by 20 degree. You can see that it is leading by 20 degree. There is in fact is leading by 20 degree. So we have the two methods that either we take this as a reference. Normally we take this as a reference to determine the leading and lagging, because if I will not express V1 in cosine form and V2 in cosine form, then I cannot I cannot draw this vector. I cannot draw this vector and cannot determine which one is leading or lagging. So I choose some reference. Sometimes I express both the signals in cosine form, and sometimes I express both this signal in sine form. So I express both this signal in sine form and find the which vector is leading or lagging, and I express this as a reference to determine that which one is leading or lagging. But normally we take this as a reference, cosine signal. So to avoid any ambiguity, because if you take this, you will be it will be a bit complicated to find, but we can find it in other way as well. We will see in the example. So this is in fact is the leading and lagging. You can see that which one is leading or lagging. So here, this is the first example, and we see that V2 is leading by 20 degree, right? And here, V2 is also leading by 30 degree. And here, we can express this 225 degree and 240 degree. So in case that the signal is represented by minus, so we sum up 360 to get the value of, we sum up 360 degree to get the value of phi 1 in positive format. ठीक है, तो जब नेगेटिव वैल्यू दी होगी तो उसमें आप प्लस 360 ऐड करेंगे and you will get the positive value. तो
इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि बेसिकली वी हैव this from this and we have this from this. So in fact phi 2 is leading by 15 degree, but here it is how can you judge it? How can you judge it? In fact, this minus 20 degree is greater than this minus 135 degree, but it is hard to judge. So we first convert it into positive and then we determine which one is leading or lagging. And the same we do here. This minus 60 and minus 40 degree is sum up by 360. So it will give 300 degree and we have minus 40 and we will get this 360 degrees, 320 degree. So phi 2 is leading by 20 degree, right? So this is the case. So now tell me which one is leading, because so to get the answer, first add 360 and what you will get in positive is 240. So it means it is phi 2 is leading by 15 degree. So it is phi 2 is leading by 15 degree. So we have this converted and so when we are comparing the two signals, so either the both signal in sine form or both signal in cosine form. So this is the method we can do it. We have one signal in cosine form, but with negative sign, and one signal in sine form with positive sign. Here the angle is plus and here the angle is minus. So what first method? First method is that we convert the two signal into cosine form. That's very simple. So converting this into sine form. First I turn this negative sign into positive. So I either subtract minus 180 or plus 180 degree. So when I subtract minus 180 degree, it is minus 130 degree. So this 130 degree is when sum up to 360 degree. So it will give you 230 degree. So we have this in the standard form. So this comes into the standard form. And about V2, so V2 there is a positive sign. What we need to change is we need to convert it into a sign. So we have the minus 90 degree, we have minus 90 degree, and we have plus 90 degree, which make it cosine, right? So now we have minus 100 degree, and we can convert this minus 100 degree into plus sum up with 360 degree. So it is in fact is plus 260 degree. So it means V2 is leading by 60 degree. So you can see here V2 is leading by 30 degree because it's 260 and it is 230. So you can say that it's finally converted into 260 degree,
and we have this answer. Now the second method, if we convert it into the sine form, so first we convert this minus 10 into a positive cosine by adding plus 180 or minus 180 degree. So first we add it to plus 180 degree, and then we have the representation of this uh, as the plus cosine. So it is in fact is converted to 10 cosine omega t plus 180 degree is 230, and we have this with the minus 90 and plus 90 for cosine conversion. So for sine conversion, I'll take this minus 90 into account, and this will be in fact 230 plus 90 is 230 plus 90 is 90 is 0 2 3 320 degree. So this minus 40 degree is converted plus with 360 degree is 320 degree. So we have this as 320 degree, and V2 is sine omega t minus 10 degree. So we convert this plus 360 is will give you plus 350 degree. So this 350 is in fact is leading this 320 by 30 degree. Leading this 320 by 30 degree. So this is the way we can use the sine as a reference. Now there is a third method that we draw these vectors. So we draw these vectors. First, we draw the minus 10 cos omega t plus 50. So minus 10 cos omega t. So it is minus cos omega t minus cos omega t. So it is plus 50 degree. So we have this. And similarly, we draw it on the axis. So here we see that we can have V2 over this diagram. So I'll give you an exercise of this example to draw this over the vector. So here this V1 and V2, and you solve it on paper. I'll give you 3 minutes.
So in 3 minutes, you can solve this on paper, that draw it. Uh, so you draw it. Cosine minus cosine. So 50 degree. It is 50 degree plus 50 degree. So it is plus 50 degree plus 50 degree. And the amplitude of this is minus 10. And what about the second vector? Is 12 sine omega t minus 10 degree. Or we have, we need to draw it. How, in which way? Because we know that we have plus minus 180 degree is the same. Plus minus 180 degree is in fact is minus, minus. So we draw it with the minus reference with 10 degree at the face. So it is in fact is 10 degree. So this 50 and 10 is 60, and the angle between them is 30 degree. Is 30 degree. So V2 is here. So which one is leading? So sorry, V1 is here and V2 is here. So which one is leading? In fact, V2 is leading. V2. Yes, V2. Yes. So this is the example, and so we learned that we represent the phase of the signal, but mathematically, if we encounter two vectors, for example, uh, if we if I say that it is x and it is jy, it is jy. So it is jy, and now I can represent it in the complex form. And I need to sum up the two complex numbers. And I need to multiply these two complex numbers. But in fact, what I'm converting is this capital V vector in the format of Vm phi. So this is in fact is equal to Vm at the angle of phi. But this is in fact is the polar representation. So the rectangular representation is in this x and I form. So this is in fact is Vm cosine phi
plus I Vm sine phi. So that's very simple. And if I take this Vm term common, so we have the cosine phi plus I sine phi. And this cosine phi plus I sine phi is in fact is what I can say Ej phi. It is in fact is equal to phi, Ej phi. So for this, we need the complex numbers. So this vector, what I mean to say is, can be represented by, in this, a rectangular representation as a complex number. अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी हमें एडिशन का भी पता होना चाहिए और उनकी हमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, कॉन्जुगेट, तो ये ऑपरेशंस जो हैं वो हम सिंपली जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर सकते हैं और करने के बाद हम वेक्टर को जो है अगेन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पहले मैथमेटिकल और mathematical addition or mathematical operations, we convert the signal in the rectangular form, and after performing the mathematical operation we convert it into the polar form. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है. इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ये हमारे पास यूलर्स आइडेंटिटी है कि हमने we can express this complex number which is Vm at the angle of phi. Vm at the angle of phi can be expressed in this format, Euler's identity, which is Ej phi. So this is in fact is the exponential representation, and this is the polar representation, and this is the rectangular representation. So this we know, that's we learn, and that's we already learn. So these are the three forms. Now we convert the rectangular form. So these two complex numbers, addition is
sum up real with the real, sum up imaginary with the imaginary. Subtractions of real and imaginary, and multiplication is multiplication in the polar form with uh, addition, and division in the polar form is R1 R2 and uh, phi 1 minus phi 2. So that is multiplication and division in the polar form. Division is with the minus sign. So now we learn the complex, the reciprocate, you can just reverse the angle, right? And square root, you take the square root of the amplitude and divide the angle by 2. And conjugate is you have the angle with the negative sign. So you have thus change positive into negative. So you have the now you have this operation. Now basically as the time is short, so I leave this as an exercise to perform this solution for you. So you have these two problems to solve, and you got the solution. So also we have, if we have the this ej phi component in the exponential is, you know that the cosine of phi plus j sine of phi, and you can, this is the real part, cosine is the real part and sine is the imaginary part. So that's why you have seen that we have the real cosine and imaginary sine part. So again, we can split these components. We have this cosine as the real of this vector, and this Vm ej phi is the vector V, is our capital vector V, which we represented by in the scale. So when we have multiply it with the exponential, so we will get the corresponding sinusoid, or we have get the corresponding sinusoid or sinusoid. So in fact, this is the time representation, and this is in fact is the phase representation of the signal. And so if we drop this ej omega t, so we get the real part of the phasor, and by multiplying by ej omega t, we the phasor gives the sinusoid. So this is the two important things which we learn from here, and they are, we are reciprocating from phasor representation to time representation in both these formats. So if there is the voltage with phi
and with the sine with the phi, so it is in fact is converted by minus 90 degree to have the same reference cosine, and here we have same with the cosine that we have phi, and here we have the minus 90 degree to have the corresponding current and voltage vectors in cosine form. So this is in fact is the phasor representation, and this is the time domain representation. Now we can check the voltage is leading the current or current is lagging the voltage. So in fact there is the leading by this angle phi, and this is lagging by angle minus phi. So we can determine that the current is lagging the voltage by this sum of these two angles. So if we have this I signal, so we have it from minus 40 degree, which means it is lagging by 40 degree, or we represent it in the phasor format that it is minus 40 degree. So we can write it in the real format as 6 cos 550t minus 40 degree. Similarly, you can tell about this. What's here? So how can we solve this? So we can simply solve this by minus 4 angle 50 plus 90 minus 4 एंगल का साइन और 50 प्लस 90 50 plus 90. So 50 plus 90, then we have to minus 90 degree as well. अगर मैं इसे कोसाइन से करूंगा तो माइनस 90 डिग्री करना पड़ेगा, तो माइनस 90 डिग्री यूज हो जाएगा, और ये 90 और जो 50 है ये क्या बनाएगा, ये 140 बनाएगा. 4 पॉजिटिव हो जाएगा फिर सर. 4 पॉजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 180 जो है वो इज इन फैक्ट इज द नेगेटिव साइन. तो अगर आप इसे 180 डिग्री जो है वो शिफ्ट करेंगे तो दिस नेगेटिव साइन विल बी चेंज. Yes. So this is in fact is the solution. You utilize minus 90 degree to make it cos, make it 140 degree, and this is the answer. 4 at the angle of 40 degree. Now there is another example कि हमने जो है वो रेक्टेंगुलर से पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो we can do it by taking the tan inverse of imaginary by this. So it is phi is this phi is in fact is equal to tan inverse minus 4 by 3. Yeah, because it is 3 is minus,
So what you will get the answer, because it is if it is negative, so you will add plus 180 degree to change it to the positive 126.87 degree. So after this practice, if we encounter the J, so J is 1 at the angle of 90 degree. So that is, in fact, is you can solve this J8 at the angle of minus 20 degree, 8 at the angle of 70 degree, and you can express in this form, time domain form, cos omega t plus 70 degree. So these are the small examples. Actually, if the time is enough, then I will give you the assignment. Uh, Tomorrow, we will start the differentiation and integration. So if we have 5 minutes, if you have any question, then you can ask. Otherwise, I will end this lecture. So there are several examples to solve. You can practice these examples, and you can practice similar problems from the book, and I'll give quiz from the similar examples. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी